ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ತಯಾರಿಸಿರುವ SSLC ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ವಿಷಯ ಗಣಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಮೊದ್ಲ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಂದ್ರ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತ? 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿರುತ್ತ. ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು 80. ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. This question paper consists of 38 questions. Follow the instruction given against the questions. Figures in the right hand margin indicate maximum marks for the question. ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ. The maximum time to answer the paper is given at the top of the question paper. It indicate 15 minutes for reading the question paper. 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗ 15 ನಿಮಿಷ ಓದಾಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದ, ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಂತಾರ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 4 alternative are given for each of the following questions are incomplete statements. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕ, ಅಂದ್ರೆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವು, 8 ಅಂಕಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the HCF of 5 raised to 2 into 2 and 5 raised to 2 into 5 is. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಇದ್ರದ್ದು HCF ಏನಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎರಡರೊಳಗೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ HCF. ಇಲ್ಲೇ 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರೊಳಗು ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಏನೈತಿ? 5 ಐತಿ. 5 raised to 1 ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಈಸ್ HCF, highest common factor. Next, the sum of first n natural numbers is. Standard ಇದು n into n plus 1 divided by 2. Summation n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. Next, in a pair of linear equation a1x plus a1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, which of the following situation cannot arise? The ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. First one, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. In this case, lines are intersecting. Exactly one solution ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ 100% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ. ಮುಂದ ಈಗ 2 marks 3 marks ನಾಗೂ ಕೇಳಾರ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. This condition is also there. Cannot arise. ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, cannot arise ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಅವರು. a1 by a2 in this situation, intersecting lines, exactly one solution. a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 ಅಂತ ಹೇಳಾರ. In this situation, parallel lines, no solution. Here no solution, one solution. This condition one solution, no solution. This is coincident. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Infinitely many solutions. In this condition, infinite
infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Therefore, this is not arise. This condition not arise. Option D. Fourth one. The number of zeros of the polynomial y is equal to p of x in the given graph is. Number of zeros ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 1 2 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ. therefore answer is B 3. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. x into x plus 2 is equal to 6 is a. This is quadratic equation. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇರುವಂತಹ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತ. ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x, ಈ 6 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಇದೇನಂತ -6 is equal to 0. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತಿಲ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Next, sixth one. In the figure, triangle PQR similar to triangle ABC. The pair of corresponding sides in the following figure is PQ and AB are corresponding sides. This simple ಐತಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗ. sin square A minus cos square A is equal to, ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. sin square A plus cos square A is equal to 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ದೊಳಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ sin square A is equal to 1 minus cos square A ಆಯ್ತು. ಗಿವನ್ ಏನ್ ಗಿವನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರ sin square A minus cos square A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಾರ. cos square A. ಈಗ ನಾನು sin square A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. we know that sin square A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 minus cos square A. cos square A as it is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 minus 2 cos square A. 1 minus 2 cos square A ಎಲ್ಲೈತಿ? 1 minus 2 cos square A ಎಲ್ಲೈತಿ? ಇದು ಉತ್ತರ. 8th one. The sum of the probability of all elementary event of random experiment is 1. Standard question, standard result ಇದು 1. Next. Okay. Second one. Answer the following questions. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕ.
ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 8 marks. Ninth question. Find the value of b if the pair of linear equations 2x plus by is equal to 8 and 2 into 2x plus 3y is equal to 16 has infinite solutions. ನೋಡ್ರಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇನಂದ್ರ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 one solution. Exact intersecting line one solution. Exactly one solution. Next, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Coincident to infinitely many solutions. This condition infinitely many solutions. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 parallel lines no solution. ಇವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 100% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಾರ ಅವರು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಅದಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ 2x plus by is equal to 8. First one ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. Next, this is 1. Next, 2 into 2x plus 3y is equal to 16. ಸರಿನಾ? ಇದೇನಾಯ್ತು 4x plus 6y is equal to 16. All this as second one. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ಇರ್ಬೇಕು. a1 by a2 ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗ a1 2 4 b ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ b ಇಲ್ಲೇ b1 ಅಂದ್ರ b divided by 6 is equal to 8 divided by 16. ನೋಡ್ರಿ ಇದು 1 by 2 ಆಯ್ತು is equal to b by 6 is equal to 1 by 2. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರ b ದ ಬೆಲೆ 1 by 2 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ b is equal to 3. b is equal to 3 ಅಂದ್ರ 3 by 6 is equal to 1 by 2. ಆದ್ದರಿಂದ b is equal to 3. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next, write the degree of the polynomial p of x is equal to 5x cube minus 3x square plus 2x minus 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರ ಏನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ polynomial is the highest power. Degree of polynomial is the highest power of x
in P of x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ highest power of x ಎಷ್ಟೈತಿ 3 ಐತಿ. In the given polynomial, highest power is 3. Highest power of x, highest power of x is 3, hence 3 is the degree of the polynomial. Degree of the polynomial. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕನ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಅಂತಾನ ಬರೀಲಿ. 3 ಅಂತಾನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 11. If sin A is equal to √3/2 and cos A is equal to 1/2, find the value of tan A. This is ನೋಡ್ರಿ, tan A is equal to ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ sin A divided by cos A. Sin A is √3/2, cos A is 1/2. ನೋಡ್ರಿ, e2 get cancelled. 3/1 is equal to tan A means √3. Value is √3. Next, 12th one. Write the empirical relation between the three measures of central tendency, mean, median, and mode. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರ, ಹೋದ್ಸರಿ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೋ ಆಗೈತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ವರ್ಷ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ದವ್ರು ಈ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರ 3 median is equal to 3 median is equal to mode plus 2 mean ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಏನು empirical relation between three measures of central tendency. ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡಿ 13. Express the quadratic equation x plus 1/2 is equal to 3/x in standard form. ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. x plus 1/2 is equal to 3/x. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x plus 1 as it is ಹಂಗ ಬರೀತೀನಿ divided by 2. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 3/x is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು 0. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ x plus 1 into x minus 3 into 2 divided by 2 into x, 2x is equal to 0. ಇದನ್ನೇನ್ರ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ x² plus x
minus 6 is equal to 0. This is standard form of that equation, given equation. Next, 14. Find the distance of the point 6, 8 from the origin. Formula for distance of origin. ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದೊಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ ಇಷ್ಟು, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು, ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ point from origin, distance of the point from origin is equal to root of x square plus y square. ನೋಡ್ರಿ 6 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ರ, therefore this is 6 square 8 square is 36 plus 64. 36 plus 64 means 100. This is plus or minus 10. See, now plus value ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10. Next, in the figure, triangle POQ similar to triangle ROS and PQ parallel to SR. If PQ is to SR equal to 1 is to 2, then find OS is to OQ. Simple ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ angles ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. Solution here, PQ parallel to RS, PQ parallel to RS. So angle P is equal to angle S, alternate angles. Alternate angles. Alternate angles. Next, ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ Q R. Next, angle Q is equal to angle R. Also angle POQ is equal to angle POQ is equal to angle SOR. Therefore, triangle POQ similar to triangle ROS or SOR. Therefore, OS
OS is to OQ is equal to 1:2. This also 1:2. Next, 16 ನೋಡ್ರಿ. The circumference of the circular base of a cylinder is 44 centimeter and its height is 10 centimeter. Find the curved surface area of the cylinder. ಏನ್ ಕೇಳಾರ? ಕರ್ವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಾರ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕರ್ವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಮೊದ್ಲ ಡಾಟಾ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ರ. circumference of base of cylinder. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಏನು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 2πr ಇರುತ್ತ. ಅದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರ 44 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರ? height h is equal to 10 centimeter ಕೊಟ್ರ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We know that circumference of area of curved surface ಏನ್ ಕೇಳಾರ? curved surface area of cylinder is formula for curved surface area. Now curved surface area of the cylinder curved surface area of the cylinder is equal to 2πRh. 2πRh ನೋಡ್ರಿ. 2πr ಅಂದ್ರ ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರ 44 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು h ಅಂದ್ರ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ is equal to 440 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತ. ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, 3 ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.